அவன் அந்த கதையெல்லாம் அடிக்கும் மேம். அவன் பெரிய ஆளு. Good morning to everyone. Okay, I welcome you for this session. Fine. Before getting into today's topic, we will discuss about the content we have seen in the previous session. Okay. So in the previous session, we have discussed about non-accessible registers of Intel 8085. Okay. Then MAR register, MDR register, IR, temp register, W and Z register. Okay. Then we have discussed about the ALU operation in Intel 8085. Fine. Program status what we have discussed. Then we have also discussed about the clock inputs in Intel 8085 microprocessor. Fine. So we will go with some questions regarding this topic. Okay. Then we will continue today's session. Can you people type it in the chat? PSW is the combination of which two registers? Kindly respond. PSW is the combination of which two registers? In ECA and B class they are typing. Yes, now in B, C and ET class they are also typing. See, kindly respond. This is the very important thing. Okay. See, when you are writing some program, you have to know what is PSW. Whether PSW is a register, whether physically PSW is a register. Gauri Shankari, Kritika typed no, sir. Very good. Here Sindhuja typed no. Danya typed no. Very good. Okay. See, it's not a physical register. Okay. In program, when we are writing some program in assembly language, PSW denotes the combination of the accumulator content and the flag register content. Fine. Okay. Then I have told you about non-accessible register. How we can say those registers are non-accessible? How it differs from normal register, accessible registers? Yes, Anthony Surya typed it is internal register. Okay, see, all the registers are present internal only. Fine. Anyhow, Anthony Surya tried to convey something. Okay, that means for performing the internal operation, okay, of the CPU, it is used by the CPU, which cannot be accessed by the programmer or user. See, நம்ம program மூலமா அந்த registersல என்ன பண்ண முடியாது? We cannot write anything. Okay, not accessible by the programmer. Gauri Shankari typed. That is a correct thing, exact thing. Fine. Okay. MAR, MDR, IR, temp, W and Z register. Fine. Can you people type it in the chat? Out of this register, which one of the register is 16-bit? Out of this MAR, MDR, IR, temp, W and Z, which one is 16-bit register? Yes, MAR. Okay, what is MAR? Memory address register. So obviously it is going to hold address or data. Obviously it is going to hold address or data. Yes, very good, address only. Fine. So MDR, IR are 8-bit register. Fine. So out of this non-accessible register, which registers are used during the exchange operation by the CPU? Exchange operation அப்ப எந்த ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் இன்டர்னலா? Yes, W and Z register. Fine, very good. Okay, then we have discussed about the ALU operation in Intel 8085. Okay, we have gone with an example. Okay, so ரெண்டு டேட்டா எப்படி ஆட் பண்றது, எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தோம் ALU ல. Fine. So obviously ALU is going to have which circuit to perform the addition operation? Yes, very good. Gauri Shankari, Sivakumar, many of you are typing. Adder. Okay. See, relative பார்க்கறப்ப AB கிளாஸ்ல வர ரெஸ்பான்ஸோட BCET ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குப்பா. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். ஃபைன். See, interaction யார் நல்லா பண்றீங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஃபைன். Okay. What are the different? Ma'am? Sir, roll number 337 Ramkumar. அந்த கிளாஸ்ல லாகின் பண்ண சொல்லுங்க சார்.
A classல லாகின் பண்ணிருக்காருங்களா? ஆமா Okay, சார். roll number அவங்க மெசேஜ் 337 Ramkumar. Ramkumar, are you there? Kindly respond. சார் சாட்ல போட்டாங்க. I put a link in Login chat. ஆகணுமா சார்? Okay, you just log in with that link. Okay, you leave from this link. Okay, fine. Shall I continue, ma'am? Yes sir, yes sir. Okay, fine. See, what are the different types of ALU operation we have told that can be done by 8085 ALU. So, என்னென்ன ஆபரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. என்னென்ன பார்த்தோம்? Do you remember? Yes, bit shifting. Okay, shift operation. Fine. Then 2-digit BCD addition. Very good. Okay. Then logical operation and or XOR, NOT operation. Okay. So everything it can do. Fine. Then yes, 16-bit binary addition. Then 8-bit addition without carry. Fine. See, in A and B class, many of the students are typing. Okay. Whereas in the other classroom, MPMC classroom 2ல வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குப்பா. கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Fine. Again and again I am telling you, kindly respond. Fine. So then we have discussed about the clock in Intel 8085 microprocessor. So what about the operating frequency of Intel 8085AH? Intel 8085AH, அதோட maximum operating frequency என்ன சொன்னோம்? ஞாபகம் இருக்கா? Yes, B classல type பண்ணிருக்காங்க, second classroomல. Very good. Abhinesh, Sajesh, very good. Okay, Anthony Surya, kindly correct it. It is 3 megahertz only. Okay, fine. Externally, what must be the crystal we have to connect? External crystal value நம்ம என்ன connect பண்ணிருக்கணும்? To operate the microprocessor in 3 megahertz, 8085 microprocessor 3 megahertz operate ஆகுனா, what about the crystal frequency it has to be connected? Yes, 6 megahertz. See, both are having some relation. Okay, so the operating frequency is half the crystal frequency. Don't forget it. Fine. Have anyone? Dixon, what is 500 kilohertz? Sajid sir asked Dixon. I think you have typed 500 kilohertz. What is that? Sajid sir asked. It is the minimum operating frequency. I think so. Correct? Yes. Yes, Dixon typed. Okay, very good. Fine. Yes, fine. So I have asked one question in the previous session. Okay, anybody searched in internet or textbook? Why the internal frequency is half the crystal frequency? Anybody searched? Yes, very good. Anthony Surya, you have given the correct answer. Yes, Danya also typed the correct answer. AB classல type பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேரு. BCET ல யாராவது type பண்ணீங்களான்னு பார்க்கலாம். Very good. I am very happy with your answer, Anthony Surya and Danya. See, any answer from BC and ET class? No answer still. Fine. See, don't worry. Just search in Google or refer some textbook. Okay, this kind of questions can be asked in interview. Okay, ஒரு விஷயம் எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்றதுக்கு ரீசன் இருக்கு. Okay, Anthony Surya, kindly unmute and tell what is the reason for that. Sir, to produce 50% duty cycle. Yes, very good, very good. Thank you. Okay, see, to produce 50% duty cycle exactly for proper operation of the microprocessor, the duty cycle must be 50%. That means on time or off time equal ஆ இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கிளாக்கை வந்து நம்ம டிவைட் பண்றப்ப சிமெட்ரிக்கான அவுட்புட் கிடைக்கும். தட்ஸ் வாட் தன்யா டைப். ஸோ தட் வி ஆர் கெட்டிங் 50% டியூட்டி சைக்கிள். தட்ஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தேங்க்யூ. Fine. So now we will move into today's content. Fine. So today we are going to discuss about 8085 bus. Okay, possibly if we are having enough time, we can go with 8085 timing and controlling. Fine. Before getting into the topic, we have to know what is bus in general. Bus na general என்ன சொல்லுவோம்ப்பா?
For what purpose it is used generally? General. Yes, Dixon typed transportation. Correct? Yes, Sajis typed transfer. Yes, transfer information. To transfer data. Very good. Super. Okay. To transfer information. That's the correct thing regarding your computer. General bus na enna pandrom? From one place to another place, if a people want to go, they can get into the bus. Okay. Avangaloda destination vandona enna aiduvanga? They will depart. Clear? Similarly, here in 8085 microprocessor, we are having group of signals. Okay, or collection of signals which are nothing but the conducting wires or conducting medium. Okay, are you able to understand what I am saying? See, if I want to transfer an 8-bit data, I need 8 wires, 8 conductor lines. Clear? So parallelly, the data is getting transferred from one place to another. Okay, using that particular group of signal. So bus, in the sense, what it means? Group of conducting medium or conducting wires or conductors which carries an information. The information enava irukum, whether it is analog signal or digital signal. Yes, obviously it is digital only. Okay, digital means what? The value in the line can be either 0 volt or 5 volt. That means logic 0, logic 1. Okay, we have studied in digital. Okay, so to transfer an 8-bit data, 8 lines are needed. Correct? If I want to transfer a 16-bit information, how many lines I need? Yes, very good. 16 lines we need. Okay, so we will see in detail about the 8085 bus. How the bus is organized in Intel 8085 microprocessor, that we will see today. Okay, so using this structure, what you can understand, whether the bus is common to all the devices or not. By seeing this picture, you can tell. We are having 3 buses: address bus, data bus, control bus. Whether it is common to all the memory locations and IO devices, you can see it from the picture itself. Or we are having different address bus, data bus for memory and IO devices. Yes, Indra Priyadarshini typed common. It's common. See, B class la, I mean second classroom la respond pannunga pa. See, endha alavukku respond pandringlo, that much you can gain knowledge. Clear? உங்களோட chat history எல்லாமே எடுத்து தான் உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா கிளாஸ்ல ஐடியலா இருக்கும்னு அர்த்தம். Clear? So kindly all of you respond. Fine. So we are having 3 types of bus: address bus, data bus, control bus. Collectively, all this can be called as system bus. Clear? So you can know one thing: where you will connect your memory or IO devices with your microprocessor. Microprocessorum உங்களோட memory or IO deviceum எது வழியா communicate பண்ணிக்கும்? Through bus. Very good. Through the buses. Clear? So you will be having a common address bus, common data bus, and we have a common control bus. Clear? See, ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்கும் தனித்தனியா பஸ் இருக்காது. Clear? You will be having a system bus. அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட மெமரி டிவைஸ்ல ஒரு பஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, அதை கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். IO டிவைஸ்ல ஒரு பஸ் இருக்கும், that you have to connect. Clear? Fine. You can observe many things from this image. So in the left hand side ஒரு பிளாக் போட்டிருக்கோம், அது மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்றோம். It has register array, ALU, timing and control unit. From that you are having 3 types of bus: address bus, data bus, control bus. Okay. Any important thing can you infer from this diagram regarding the direction? I have given the clue. பார்த்து சொல்லலாம். என்ன ஒரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ண முடியுது இந்த டயக்ராம்ல இருந்து? You can see the direction of the bus. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Yes, very good Dixon. Very good, super. Here Abhinesh Sajis also typed address bus is unidirectional. Very good. Okay, fine.
What about the data bus? Data bus is bidirectional. Okay, fine. The control signals, some of the control signals are from CPU to memory or IO device. Some of the control signals are from memory and IO device to CPU. Okay, it is also bidirectional, but each control signal is unidirectional. See, even though I am saying control bus, okay, that each signal, it is having its unique operation. Now address bus, data bus nu eduthukitana, combinedly it is going to carry an information. If the information is address, that bus is termed as address bus. That means the address bus carries address information, the data bus carries data information, whereas control bus is not like address and data bus. Okay, bus na group of signals solrom, fine. Control bus அப்படினு சொல்றப்ப, even though we are saying it's group of signal, each signal is having its specific role. Okay, that's the difference between address bus, data bus and control bus. Address bus and data bus combinedly it is going to carry an information, but control bus is having collection of control signals. Some of the signals are from outside to CPU, some of the signals are from CPU to outside. Clear? Okay, fine. So the buses are used to establish communication path between the microprocessor and memory or IO devices. So that's the correct thing. Fine. So it's a group of conductor lines, just wires maridha namakku. Clear? In parallel, and it is capable of transferring binary information. That's a very important thing. It can transfer only binary information. Clear? The processing of data bits inside the microprocessor is parallel through internal bus. Already I have told you a day before, a session before session, we have discussed about the block diagram of Intel 8085, simplified block diagram. அதில் நம்ம இன்டர்னல் பஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ இன்டர்னலாக நடக்கக்கூடிய டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே என்ன ஆகும்? இன்டர்னல் பஸ்ல தான் நடக்கும். கிளியர்? சி, த சைஸ் ஆஃப் தி இன்டர்னல் பஸ் டிசைட்ஸ் வாட்? Can you people type it in the chat? Internal bus oda size da edha define பண்ணும்? Which decides or what is decided by the size of the internal bus? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, டைப் பண்ணலாம் chatல. Data size, word length, very good. Exact thing. Okay, word length of your microprocessor. உங்களோட மைக்ரோப்ராசர் 8 பிட்டா, 16 பிட்டா, 32 பிட்டா, 64 பிட்டா, that is decided by the internal bus. Okay, fine. So at a time, how many bit it can able to handle, it's based upon the internal bus size. Fine. Okay. Why the address bus is unidirectional? My question. Why the address bus is unidirectional? Any idea? Any idea? Fine. Who is going to process all the things? Who is going to decide from which memory it has to take the code, or from which memory it has to take the data, or to which memory it has to store the data? Yaar idella decide panna pora? Whether the memory device decides, whether the memory device decides in the operation da ipo pannanumன்றது memory device decide பண்ணுமா, CPU decide பண்ணுமா? CPU. Very good. Okay, from which memory location it has to get the data, it has to be decided by the CPU. நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ண உடனே ப்ரீ டிஃபைன் லொகேஷன் ஒன்று இருக்கும், சரிங்களா? பவர் ஆன் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பவர் ஆன் ரீசெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரஸ் ஃபார் ஆல் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர். உங்களோட சிஸ்டமை நீங்க ஆன் பண்ண உடனே ஒரு ப்ரீ டிஃபைன் லொகேஷன்ல இருந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கிளியர்? தட் அட்ரஸ் is decided by the CPU only. Clear? That means the CPU only address the memory and IO device. Memory device or IO device CPU address panna poradhu kedaiyadhu. Clear? So the address information is always from CPU to memory or IO device. That's very important key point. Okay.
So 16-bit unidirectional address bus. So the pins நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, A15 to A0 16 pin, A15, A14, 13, 12 up to A0, 16-bit unidirectional bus. So address bus பொறுத்த வரைக்கும் என்னது 16-bit unidirectional bus. Why it is 16-bit? Sorry, in that way I should not ask the question. What you can do with 16-bit address bus? It decides which parameter of a microprocessor. எந்த ஒரு ஃபீச்சரை வந்து இது டிசைட் பண்ணும் 16-bit அப்படின்றது. Yes, Dixon typed number of memory location or number of addresses. Clear? You can address up to maximum of how many memory locations? We have told in the very first class. 8085 microprocessor features சொல்றப்ப சொல்லிருக்கோம். Maximum addressing capability of a microprocessor is decided by the address bus. Fine. Why it is unidirectional? Because the CPU only address the memory or IO to which it want to communicate. Clear? That's why it is unidirectional. Fine. Next, so the microprocessor address the memory or IO using the address bus. That's why it is called as address bus. See, bus அப்படின்றது is going to carry an information. If it is a address information, then it is called as address bus. Fine. Data bus. So data bus க்கு நீங்களே first point சொல்லிடலாம். என்ன சொல்லலாம்? How many bit size and what about the directionality? எத்தனை பிட் இருக்கும்? Okay, directionality. Yes, 8-bit bidirectional bus. Okay, நேமிங்கும் நம்மளே சொல்லிடலாமே. டேட்டா பஸ் 8-bit ன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்ப நேமிங் எப்படி இருக்கும்? இங்க A15 to A0 ன்னு சொன்னோம். அப்ப டேட்டா பஸ்க்கு நேமிங் என்ன பண்ணிடலாம்? See, with reason only all the things are predefined in the constructions. Okay, naming எல்லாத்துக்கும் meaning இருக்கு. No need to mug up anything. Yes, very good. D7 to D0. Very good. Okay, so we are having a 8-bit bidirectional data bus, D7 to D0, 8 lines. Fine. It is used to fetch the program from the memory. ரெண்டு விஷயம் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? It is used to fetch the program from the memory, or else it is used to transfer data between microprocessor and memory or IO device. Fine. அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுதா இங்க? Data bus name வந்து data bus னு சொன்னாலும் to fetch the program as well as to transfer data ரெண்டுத்துக்குமே எது யூஸ் ஆகுது? டேட்டா பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வேலை பண்ணுது. என்னது? ப்ரோக்ராம்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்க கோடிங் ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கும் அதே பஸ் தான் யூஸ் ஆகுது. கிளியர்? டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கும் அதே பஸ் தான் யூஸ் ஆகுது. கிளியர்? ஸோ த சேம் பஸ் ஃபார் accessing the code memory as well as the data from memory or IO devices. Clear? Any doubts with this? Any doubts? Clear? Okay. So A and B class la clear nu type பண்ணிட்டாங்க. B C E T class la ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் டைப் பண்ணிருக்கார், சஜீஷ் P. ஓகே சஜீஷ், மத்தவங்களுக்குலாம் புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, Shalini typed clear sir. Yes. See, நான் இப்ப கேக்குற கேள்விக்கு யாரெல்லாம் டைப் பண்றாங்களோ அவங்களாம் அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் கவனிக்கிறாங்கன்னு நான் எடுத்துக்கலாம். Yes, fine. So regarding address bus and data bus, you cannot tell specific function for all the pins. 16 lines இருக்கு அப்படின்னா A15 க்கு ஒரு ரோல், A14 க்கு ஒரு ரோல் அப்படி கிடையாது. Combinedly it is doing some operation. Okay, to address the memory or IO, address bus is used to get the code from the addressed memory. And the memory na address பண்ணிருக்கனோ அங்க இருந்து கோடோ டேட்டாவோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு we are using data bus. Fine. So why it is bidirectional? CPU ல இருந்து டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணுவேன்? ப்ராசஸ் பண்ண டேட்டாவை either I can write it in the memory or I can write it to a output device. Similarly, மெமரில இருந்து நான் டேட்டாவை எடுத்துட்டு போலாம் ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக, or from input device I can get the data. That's why data bus is bidirectional. Okay, you have to know reason for all those things. Fine. Now control bus.
even though we are saying control bus, it's a collection of signals. Okay, each signal is having unique role. Group of lines used to carry control signal from timing and control unit of microprocessor to IO or memory and vice versa. அதாவது CPU ல இருந்து memory IO க்கு சில சிக்னல் போகலாம், சில சிக்னல் memory IO ல இருந்து CPU க்கு வரலாம். That means vice versa. Okay. So remember one thing, control bus பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியாது. I mean collection ஆ சொல்ல முடியாது. Each and every signal has its unique role. Later class la adha paakalam. That's what we are going to discuss in timing and control unit. Fine. Then already we have discussed about the data bus. Okay. So the data bus, internal bus, internal. It should not be named as internal data bus. It must be named as internal bus. I will correct it. Wait a minute. Internal bus. It should not be typed as internal data bus. Okay. So internal bus. So internal bus is 8-bit. It is going to decide the word size of a microprocessor. Okay. So for address bus, data bus, control bus, moonu purinjudha. This three combinedly we call it as what? Idu moonu sendradha enna solrom? Address bus, data bus, control bus. Combinedly we call it as what? Yes, system bus. Very good. Okay. So இப்போ சிஸ்டம்னா என்ன இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம், CPU மட்டும் இருந்தா போதாது, வேற என்ன வேணும், மெமரி IO devices has to be interfaced. ஸோ இந்த IO devices-உம் மெமரியும் நான் இன்டர்ஃபேஸ் பண்றதுக்கு CPU கூட I need system bus. That's why it is named as system bus. Okay, இன்டர்னலா உள்ள பஸ் வந்து என்ன சொல்லுவோம், internal bus அப்படின்னு சொல்லுவோம். That's all. It is used for internal data transfer. Okay. Now, already we have discussed about the addressing capability. Now we will see in detail. Okay. So, addressing capability of a microprocessor is decided by 2 to the power number of address line. Okay. So, ethana address line irukko, it is going to decide the addressing capability. So, 16-bit address. So, it can be written as 2 to the power 6 into 2 to the power 10. 2 to the power 10 is equal to 1024 bytes. That is equal to 1 kilobyte. Okay, each memory location is 8-bit. That's why we are saying 1024 bytes. So 1 kilobyte into 64, that is nothing but 64 KB. Okay, address range வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, 0000H to FFFFH. Okay, what about the size of the address? Address எத்தனை பிட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். What about the number of bits for denoting the address? In 8085, 16-bit. Okay, so 16-bit அப்படின்னா all the bits can be 0. அப்பனா மீனிங் என்ன, hexadecimal எழுதுறப்ப 0000. It should be like this. Starting address all zeros, ending address all ones. These are the possible combination, minimum combination, maximum thing. So இப்போ இதுக்கு இடையில வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு, many locations we are having. So 0000H to FFFFH. Clear? That's all about the addressing capability of 8085 microprocessor. Okay. See, normally CA எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து கேட்டிருப்போம். Okay. பட் இப்போ நமக்கு MCQ क्वेश्चंस அப்படின்றதுனால we may not ask reasons, அத கொஞ்சம் இன்டைரக்ட்டா கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம்? Okay, now I will type a question in the chat. 0000H BHO 3FFH. I have typed one address range in the chat. Kindly refer it. Can you tell me what about the size of address bus in this case? Can you tell me the size of address bus in this case? So, போனதுல 16-bit அப்படின்னு சொன்னோம். இதுல எத்தனை bit சொல்லலாம்? Sajis, kindly check it. Sugandh, kindly check it. Whether it is 8-bit, kindly check it. Maximum address என்னவோ அதை வந்து hexadecimal டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். சரிங்களா? Minimum address விட்டுடலாம். Maximum address ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, I will type it in the chat.
I think Danya typed 16-bit. Okay. Check it, Danya. I have typed in the chat. I have given the clue. 3FF. அதை நான் வந்து பைனரியில் எழுதியிருக்கிறேன். ஓகே. ஸோ மேக்ஸிமம் லொகேஷன் என்ன அட்ரஸ் இருக்கோ அதை எழுதியாச்சு. ஃபைன். Then I am removing the zeros from the leftmost side. Correct? So now you tell me. Anthony Surya, kindly check your answer. It's not 32. Kindly check it. See, the answer பண்ணீங்கன்னா கேட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்க வந்து ஈஸியா எழுதலாம். Clear? I hope some of you are doing NPTEL courses. So அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Fine. Those who are doing microprocessor and microcontroller NPTEL courses, February 2nd வந்து first week உண்டான assignment due date. Okay, so kindly attend it. நம்ம போற அசைன்மெண்ட்டே நிறைய பேர் அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம். கரெக்ட்டா? See, இந்த ஸ்லைடை ரெஃபர் பண்ணி சொல்லலாம். As Sajid sir told, refer this present slide. See, maximum address 3FF. அப்ப 0011 அப்புறம் 1111 டைப் பண்ணியாச்சு. கரெக்டா? அதுல நமக்கு மேக்ஸிமம் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்குன்றதை கவுண்ட் பண்ணுங்க. தட்ஸ் ஆல். இந்த ஸ்லைட்ல பாருங்க, மேக்ஸிமம் எத்தனை ஒன்ஸ் இருக்கு இங்க? 16 ஒன்ஸ். ஸோ 16 பிட். வாட் அபவுட் ஹியர்? எஸ், வெரி குட் சஜீஷ். கார்த்திகேயன், தீக்ஷா, எஸ், தன்யா, Janani, Vishali. Yes, many of you are typing 10 bit. Okay. Now my question. What about the capacity of memory you can address? இப்போ நான் கொடுத்திருக்க அட்ரஸ் ரேஞ்சில இருந்து எத்தனை பிட் அட்ரஸ்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. Now my question is, what is the maximum memory size you can have it from the range 0002? Yes, Kritika typed the answer. Gauri Shankari typed the answer. Gayatri. Very good. What about in the second classroom? 10-bit address அப்படின்னா எத்தனை மெமரி லொகேஷன் அட்ரஸ் பண்ண முடியும்? எஸ், சிந்துஜா, சஜீஷ், வெரி குட். 1 கிலோபைட். ஓகே. சி, இந்த மாதிரி தான் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும். ஜஸ்ட் லைக் தட் மக பண்ணக்கூடாது எதையுமே. கிளியர்? எதை கொடுத்து எது கேட்டாலும் எழுத தெரியணும். ஓகே. சி, இதுதான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. ஹவு யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன் ஹவு மச் டெப்த் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே. நவ் டெல் ஃபார் 16 KB how many address line? Sajid sir asked one question. 16 KB address பண்ணோம்னா எத்தனை அட்ரஸ் லைன் வேணும்? To address 16 kilobyte, how many address line we need? 1 KB is equal to what? 2 to the power what? I have given one clue. இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். பார்க்கலாம் யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Adlin ma'am, kindly note down who are all typing the answer. Okay, first 3 members யார் டைப் பண்றாங்களோ ரெண்டு கிளாஸ்லயும் அவங்களுக்கு we will give assignment 1 5 out of 5. first 3 சிவகுமார், எல்லாரும் கொடுக்க முடியாது. first 3 வைசாலி. ஆமா சார், சிவகுமார், வைசாலி, கிருத்திகா. Adlin ma'am, kindly note down their names. Okay, we will give 5 out of 5 in the first assignment. See, இந்த மாதிரி இடையில வந்து நீங்க நல்லா ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்களும் யோசிப்போம். கிளியர்? See, that's what understanding. சும்மா மார்க் போறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. கிளியர்? ஹியர் சிந்துஜா, ஸ்வேதா ரெண்டு பேர் தான் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைன். So 14 is the correct answer. Okay. So I hope everyone understand how it is 14. I will type it in the chat. Okay. 64 kilobyte, 64K is equal to 2 raised to the power, sorry, 16K. It's not 64K, 16K. So the 16 can be written as 2 to the power 4 into 2 to the power 10. Clear? K means 2 to the power 10. Okay. 16 எப்படி எழுதலாம்? 2 to the power 4. So total எத்தனை லைன்ஸ் வந்துருச்சு நமக்கு?
So totally we got 14 lines. That's the correct answer. Fine. Okay, now we will move to the next line. Fine. இந்த ஸ்லைடை நான் காமிச்சிக்க கூடாது. Anyhow, இதுல ஒரு கீ பாயிண்ட்டை நான் கொடுத்துட்டேன். Multiplexed address data bus. Okay. Kindly imagine how many pins we need to establish the address bus or to incorporate the address bus and data bus totally in Intel 8085 microprocessor. எத்தனை பின் எனக்கு வேணும்? Address is 16 bit, data is 8 bit. எத்தனை பின் நமக்கு வேணும்? Yes, 32 pins we need. Okay, see 8085 microprocessor is a 40 pin IC. Okay, இது எத்தனை pin IC இது? 40 pin IC. 24 is the correct answer. Dinesh Kumar kindly correct it. 16 plus 8 which is equal to 24 pins. It's not 32. Okay. So both address data ku namakku ethana pin venum? 24 pins namakku venum. Correct? Fine. Remaining ethana pin irukku? Only 16 pin. But we need to incorporate more signals. Okay, இன்னும் timing and control signals இருக்கு, power signal இருக்கு, fine, clock signal இருக்கு, many signals, many other signals we have to incorporate in the 40 pins. Okay, so how it can be done? அதுக்கான ஆன்சர் இந்த ஸ்லைடோட டைட்டில்லே இருக்கு. How it can be done? Minimal number of pinல I have to incorporate the address and data bus. So which concept we are going to use? Multiplexed. Very good. Data selector. Okay, very good. Fine. Multiplexer. Okay, எதையும் multiplex பண்றோம்? Which of the two we are going to multiplex? உங்கள்ட்ட இருந்தே பதில நான் வர வைக்கிறேன். Fine. So இப்போ எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் உங்களுக்கு. Address and data. Very good. What about the size of address line? What about the size of address line? 16. What about the size of data line? 8. கரெக்டா? அப்ப 16 லைனை 8 லைன் கூட என்னால மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ண முடியுமா? Definitely it is not possible. So what we are going to do? என்னோட அட்ரஸ் பஸ் ரெண்டா உடைக்க போறேன். எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாமா? Let me see. Let me see. So need for multiplexing. என்ன ரீசன் நம்ம சொல்லியாச்சு. என்ன ரீசன்காக மல்டிப்ளெக்சிங் போறோம்பா? For what reason we are going for multiplexing? இந்த கான்செப்ட் எதுக்காக நம்ம போறோம்? Lack of pins. Okay. Shortage of pins. Okay, fine. See, in that period 8085 microprocessor வந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா IC fabrication technology, it can incorporate up to 40 pins or 60 pins like that. But difficulty நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா pin ஜாஸ்தி பண்ண fabrication நமக்கு கஷ்டமாகும். That's one point. Then number of pins வந்து ஒரு constraint ஆ இருந்துச்சு initial period of time. Okay, so to reduce the number of pins and to achieve the full performance, we have gone for multiplexing. That's the prime reason. To reduce the number of pins, multiplexing is used in Intel 8085 processor. Lower order address bus is multiplexed with data bus. What it mean? Address bus ரெண்டா உடைச்சிடலாம். Address bus 16 bit ன்னு சொன்னீங்க கரெக்டா? அது ரெண்டா உடைச்சிடலாம். எப்படி உடைக்கலாம்? A15 to A0 சொன்னோம் 16 pins. அதை ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணா என்ன வரும்? Can you people type it in the chat? Yes, A0 to A7. What about the other pins? Yes, Anthony Surya typed 0 to 7, 8 to 15. Okay, இதுல எது வந்து லோவர் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம், எது ஹையர் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம்? லோவர் 8 பிட் லோவர் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹையர் 8 பிட் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Higher order. Okay, so lower order byte of address or lower byte of address A0 to A7, it is going to carry. Higher byte of the address is going to be transferred through A8 to A15. Clear? So now எப்படி எழுதுறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா A15
to A0. இது எப்படி டிவைட் பண்ண போறோம்? It is divided into A15 to A8. Okay. Then A7 to A0. So in this way, I have typed in the chat. You can refer it. Address bus ரெண்டா உடைச்சாச்சு. இதுல A15 to A8 என்ன சொன்னோம்? Higher byte or higher order address bus. What about A7 to A0? Lower order address bus. Lower order னா ஒண்ணும் கிடையாது. 16 bitல lower 8 bit இது வழியா போகும், higher 8 bit இது வழியா போகும். Fine. Now இங்க நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. Lower order address bus is multiplexed with data bus அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப lower order address busனா எந்த பின்ஸ்? address bus ரெண்டா உடைச்சாச்சு. lower order address bus, higher order address bus னு. Now the lower order address bus அப்படினா எந்த பின்ஸ்? 0 to 7. கரெக்ட்டா? What about the data bus? It is also 8 bit. Now it can be multiplexed together and it can be represented as like this. AD7 to AD0. இன்டர்னலா என்னோட CPU என்ன பண்ணுது? அட்ரஸையும் டேட்டாவையும் மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணி அந்த பின் வழியா கொடுத்துரும். எந்த பின் வழியா? AD7 to AD0. அப்ப பிசிக்கலா மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல பின்ஸ் எப்படி இருக்கும்? AD7 to AD0. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கும்? பிசிக்கல் பின்ஸ் எப்படி இருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல? இருக்கும் லோவர் ஆர்டர் அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா கம்பைண்டா சேர்த்து AD7 to AD0 பின் சொல்லியாச்சு. வாட் அபவுட் த ஹையர் ஆர்டர் அட்ரஸ் பின்ஸ்? A15 to A8. Very good. Now you tell me totally how many pin we manage to handle address and data bus? எத்தனை பின் டோட்டல் நமக்கு தேவைப்படுது? Totally how many pins we have used now to establish the 16-bit address and data bus? Yes, very good. Now we need only 16 pins. Okay. So அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். So multiplex the address and data bus. The lower order address bus A7 to A0 and the data bus D7 to D0 are time multiplexed internally. அது என்ன சார் time multiplexed? Any idea? Time multiplexed. Okay, my question, to get any information, whether it is code or data from memory, first what microprocessor has to do? Code or data memory la irundhu edukanum appadina first microprocessor enna pananum? Generate clock pulse. No, clock pulse வந்து நமக்கு oscillator circuit இருக்கு, வெளியில crystal போட்டோம்னா it will be generated. My question is, மைக்ரோப்ராசஸர் ஒரு மெமரியில இருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? யாராவது ஆன்சர் பண்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். Only one can be used at an instance. Okay. Yes, very good Sajis. Sajis வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு. செகண்ட் கிளாஸ் ரூம்ல லேட்டரல் என்ட்ரி சஜிஷ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறாரு. Only one can be used at an instance. அதாவது even though we say address data multiplex பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு நேரத்துல அதை ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். That is the meaning for that. Fine. So அவர் ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டாரு. Suggest given one clue. Fine. Now my question is, மெமரியில இருந்து ஒரு கண்டென்ட்டை நான் உள்ள கொண்டு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்? CPU. மெமரியில இருந்து எடுத்துட்டு வான்னு சொன்னா போருமா? fetch data from memory அப்படின்னு சொன்னா போருமா? Yes, very good. உமேஷ் டைப்டு. உமேஷ் நேம் வந்து இன்னைக்கு தான் நம்ம பார்க்கறோம்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட் உமேஷ். சரி, இனிமே ரெகுலரா இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே உமேஷ். First we have to send the address. கரெக்டா? Is it correct or not? Yes, location. தினேஷ் குமார் இங்க டைப் பண்ணிருக்காரு. அட்ரஸ் லொகேஷன். கரெக்ட்? சோ இந்த அட்ரஸ் லொகேஷன் இதனுடைய அட்ரஸை நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்ட்டுங்களா? At that time it is going to work as a address bus, lower order address bus. Fine.
ஒன்ஸ் அட்ரஸிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டேட்டா உள்ள கொண்டு வரணும். கரெக்ட்டுங்களா? அந்த டைம்ல இது என்னவா ஒர்க் ஆகணும்? அட்ரஸ் பண்ணியாச்சு, இப்போ அந்த டேட்டாவை உள்ள கொண்டு வரணும். கரெக்டா? அட் த டைம் இட் ஹாஸ் டு பி ஒர்க் அஸ் ஃபங்க்ஷன் அஸ் டேட்டா பஸ். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ எப்போ அட்ரஸ் பஸ்ஸா இருக்கணும், எப்போ டேட்டா பஸ்ஸா இருக்கணும்ன்றத CPU தான் டிசைட் பண்ணணும். when it want to access a memory location, first it will send the address. At the time this AD7 to AD0 is going to send the address. Clear? ரிமைனிங் டைம்ல அது என்னவா ஒர்க் ஆகும்? டேட்டா பஸ். எப்போ ஒரு மெமரி அட்ரஸ் பண்ணுதோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மட்டும்தான் அது அட்ரஸ் பஸ்ஸா ஒர்க் ஆகும். ரிமைனிங் பீரியட் ஆஃப் த டைம் இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அஸ் டேட்டா பஸ். ஓகே, இன்னும் கிளியரா பார்க்கலாம். Those lines are available outside as AD7 to AD0 already சொல்லியாச்சு. Externally a circuit is needed to demultiplex the lower order address bus and data bus. This is a very important point. Okay, உள்ள டைம் மல்டிப்ளெக்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப வெளியில வந்தோடனே பிரிக்கணும். கிளியர்? ஸோ இது வந்து அட்ரஸ் போகுது, அப்போ அதுக்கு தனியா ஒரு பஸ். கிளியர்? ஸோ இது வந்து டேட்டா கேரி பண்ண போகுது, இதுக்கு தனியா ஒரு பஸ். ஃபைன். மல்டிப்ளெக்ஸ்டு அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் உள்ளேருந்து வெளியில வருது. வெளியில நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்? we have to demultiplex it. திரும்ப நம்ம பிரிக்கணும் வெளியில. எப்படி? லோவர் ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ் தனியா பிரிக்கிறோம், டேட்டா பஸ் தனியா பிரிக்கிறோம். அதுக்கு we need an external circuit. Clear? Shall we proceed? Interesting-ஆ இருக்கா? Whether it is interesting? See, இந்த கான்செப்ட்லாம் டிஜிட்டல்ல இருந்து வந்தது. ஸோ டிஜிட்டல் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இங்க உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் என்ன சொல்ல வரோம். I want to have 16-bit address bus and 8-bit data bus. So I need 24 pins. So 24 pins நம்ம வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா we are reducing to 16 pins. நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணல, it is implemented by the Intel. ஓகே, அந்த கம்பெனி அந்த டைம்ல யோசிச்சிருக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் பின்ஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு. ஃபைன். ஸோ 16 பின்ஸ்ல நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to go for multiplexing. ஸோ எந்த டைம்ல நம்ம அட்ரஸ் சென்ட் பண்றோம், டேட்டா எடுக்க போறோம் இல்ல ரைட் பண்ண போறோம்ன்றது it is decided by the CPU. Okay, based on that it will send the signal in a time basis. Whenever it want to address அந்த டைம்ல மட்டும்தான் this AD7 and AD0 it is going to send the address. Remaining timeல it will be worked as function as data bus. Fine. So multiplexed lower order address data bus is demultiplexed with the help of control signal called address latch enable signal. Okay, here we introduce only one control signal for understanding purpose. Later we will see all other control signal. இதுல நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பீங்க. ALE வேற, ALU வேற. ALU stands for arithmetic and logic unit. Clear? Here ALE stands for address latch enable signal. Okay, name itself having its function. Address latch enable அப்படின்னா மீனிங் என்ன? We are going to use one latch. Correct? அந்த latch எப்ப enable ஆகணும்? எப்ப என்னோட ப்ராசஸர் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணதோ அந்த டைம்ல மட்டும் enable ஆகணும். Remaining timeல disable ஆகும். That's all. By this means we can demultiplex the lower order address and data bus externally. Internally the address and data are multiplexed. Externally we are going to demultiplex using a latch. Okay, that latch can be enabled with a signal called ALE. ALE அப்படின்றது ஒரே ஒரு சிக்னல் தான். It is a single line signal. It is named as address latch enable signal. It is going to enable a latch whenever it send the address. Correct? So அப்ப அந்த latch ஓட enable pinல நான் என்ன பண்ணணும்? ALE signal கனெக்ட் பண்ணணும். That's all. Shall we proceed? Diagram பார்க்கலாமா? So that we can have some good idea. நான் என்ன சொல்றேன்றது உங்களுக்கு அப்பதான் புரியும். Shall we proceed? Yes, fine. The control signal ALE is used to demultiplex the lower order address data bus. Okay, you can see it in the picture. I will maximize it. Okay, here you can see. So இங்க இருந்து ஒரு சிக்னல் வருது ALE. This is the signal generated by the CPU. Okay, outside processorல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய ஒரு சிக்னல். இந்த ALE அப்படின்றது எதை டினோட் பண்ணுது? நான் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த சிக்னல் எனேபிள் ஆகும். It is active high signal. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Whenever the processor is sending an address, ALE pin என்ன ஆகும்பா?
What about the condition of ALE pin? Logic 1 or 0? Active high nu சொல்லியாச்சு. ALE equal to 1. எப்போ? When it is trying to address a memory location. Fine. Remaining time ALE 0வா இருக்கும். அந்த டைம்ல எனக்கு என்ன ஆகும்? ALE equal to 0 means what? AD0 to AD7 ல வர போறது it's a data. Okay, now you imagine இப்போ எனக்கு அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுது. அந்த டைம்ல latch enable ஆகுமா? கரெக்ட்டா? At the same instant the address is also available at D7 to D0. Don't worry about it. ஒரு மெமரியை நான் அட்ரஸ் பண்ணா மட்டும் அதுல இருந்து டேட்டா வந்துடாது. Clear? Are you able to understand what I am saying? ஒரு மெமரி அட்ரஸ் பண்ணா மட்டும் அங்கிருந்து டேட்டா வந்துடாது, இல்ல கோடு வந்துடாது. கரெக்டா? மெமரி லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? we need some control signal. ரீட் பண்றதுக்கோ ரைட் பண்றதுக்கோ we need some control signal. Clear? சோ அதனால ஒரே பண்ணிக்க வேணாம். சோ ALE ஹையா இருக்கிறப்ப இங்க இது சென்ட் பண்ற லோவர் பைட் அட்ரஸ். say for example if it is going to this slide is visible clearly, full slide visible irka? Kindly unmute and tell anybody. Yes sir. Okay, thank you. Fine, now I am going to imagine 9005 இந்த அட்ரஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். 9005 memory location 9005H. so it's a 16-bit address. கரெக்ட்டா? இப்போ அட்ரஸ் சென்ட் பண்ண போகுது அப்படினா இங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வரும்? ஹையர் பைட் இங்க வந்துரும். 90H இங்க வந்துரும். What about the lower byte? 05H. அது இங்க வந்துரும். 05H. So when it is sending the address at that instant, ALE high ஆகுமா? It is a 8-bit latch. இங்க latch ன்னு போட்டுக்கோங்களா? இது actually 8-bit latch. So 8-bit information is coming as an input from the CPU to the latch. AD7 to AD0 pin டைரக்டா latchல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். latch enable ஆகுற டைம்ல தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். அப்ப என்ன ஆயிடும்? 05 will get stored. 05H will get stored. சேம் டைம் அதே இன்ஸ்டன்ட்ல எனக்கு இங்க என்ன வரும்? 05H வரும். Don't worry about it. 05H D7 to D0 it is available. Don't worry about it. ஏன்னா இங்க நம்ம சென்ட் பண்றது எங்கேயுமே போகாது. ஏன்? அந்த மெமரியில போய் ஸ்டோர் ஆகாது. ஏன்? apart from that ALE we have two more signal. எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். I think ஸ்லைட்ல தெரியாது. ரீட் ரைட்டுக்கு ரெண்டு சிக்னல் இருக்கு. அதை பத்தி லேட்டர் பார்க்கலாம். ஃபைன். நவ் யூ இமேஜின் ரீட் ரைட்னு ரெண்டு சிக்னல் இங்க இருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரீடுக்கு ஒரு சிக்னல், ரைட்டுக்கு ஒரு சிக்னல். இது வந்து RD பார்னு சொல்லுவோம். லேட்டர் கிளாஸ்ல இதை பத்தி டீட்டெயிலா சொல்லி தரோம். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். இது வந்து WR பார். பார் போட்டா மீனிங் என்னப்பா? ஆக்டிவ் ஹை ஆர் ஆக்டிவ் லோ? ஆக்டிவ் ஹை ஆர் ஆக்டிவ் லோ? Yes, active low. Very good. Okay, fine. Fine. So இப்போ நல்லா கவனிக்கணும். இந்த ரீட் பார் ரைட் பார் இனிஷியலா ஒன் லாஜிக்ல இருக்கும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ரீட் ஆப்ரேஷனோ ரைட் ஆப்ரேஷனோ எனேபிள் ஆகலை, ரெண்டுமே டிசேபிள் இருக்கு. அப்ப மீனிங் என்ன? நீங்க சென்ட் பண்ற அட்ரஸ்ல இந்த 500 டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆக முடியாது. ஏன்? போத் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டிசேபிள். ஃபைன், நல்லா கவனிக்கணும். ஆஃப்டர் இட் அட்ரஸ், இந்த மெமரி அட்ரஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ALE என்ன ஆகும்? மெமரி அட்ரஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ALE என்ன ஆயிடும்? when it is addressing the memory at that time ALE 1, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். so now ALE becomes 0. 0 னா மீனிங் என்ன? latch வந்து disable ஆயிடும். இந்த path வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும். now you imagine this path will get closed. நல்லா கவனிக்கணும். 90H it is available here. 90H it is available here. 05H latchல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ கம்பைண்டா இது ரெண்டும் சேர்ந்து 9005 அந்த மெமரி லொகேஷனை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. கிளியர்? now onwards it is going to work as data bus. ஸோ இப்போ இதை மறந்துடலாம்.
வெயிட் a minute, erase பண்ண முடியல. ஃபைன் ஃபைன், இதை மறந்துடலாம். ஸோ அட்ரஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ என்ன ஆகும், இங்கிருந்து ரீட் சிக்னல் பிகம் 0. ரீட் சிக்னல் 0 ஆனிச்சுன்னா மீனிங் என்ன, the selected memory location 9000H அதில் உள்ள கண்டென்ட் 8-bit கண்டென்ட் எனக்கு என்ன ஆகணும், ரீட் ஆப்ரேஷன் எனேபிள் ஆயிருக்கு. அப்போ மீனிங் என்ன, த்ரூ த டேட்டா பஸ் இந்த XX அந்த மெமரி லொகேஷன்ல என்ன டேட்டா இருந்துச்சோ அது என்ன ஆகும், இட் வில் கம் ஹியர். சார் அப்போ எனக்கு இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகாதா, லேட்ச்ல போய் ஸ்டோர் ஆகாதா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். டு யூ ஹேவ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? லேட்ச்ல போய் ஸ்டோர் ஆகிடாதா வரக்கூடிய டேட்டா? ஆகாது. ஏன்? வாட் அபவுட் த கண்டிஷன் ஆஃப் த latch now? Latch is enabled or disabled now? AL is 0. வெரி குட் ஆண்டனி சூர்யா. AL is 0 இருக்கிறப்ப என்ன ஆயிடும், latch டிசேபிள் ஆயிடும். அப்ப வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எங்க போகும், இது வழியா உள்ள போயிடும். இஸ் இட் கிளியர் நவ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணது ஹையர் பைட் லோவர் பைட். லோவர் பைட் அட்ரஸ் இஸ் கெட்டிங் latched. ஓகே, ALE எனேபிள் ஆகிறதுனால லோவர் பைட் வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆயிடும். till the memory access is over, it will be permanently, it will be temporarily available. Next addressing பண்றப்ப என்ன ஆகும், again latch enable ஆகும். this lower byte will change, higher byte as it is என்னவோ அது அப்படியே வரும். okay, now we are having things like this. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். wait a minute. okay, now we are having things like this. okay, so data bus, lower order address bus, higher order address bus. Now you can see இது ரெண்டும் சேர்ந்தது என்னதுப்பா, இது ரெண்டும் சேர்ந்தது என்ன சொல்லலாம், இது என்ன சொல்லலாம்? kindly type it in the chat. this 8 lines now it become address bus, this 8 line now it become data bus. clear? இந்த ALE அப்படின்றது from the control bus one of the signal. okay, ALE is one of the signal from CPU to outside. so அதை நான் latch enable பண்றதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கேன். by this means you can demultiplex the address and data bus externally. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருக்கு, எனக்கு இத்தனை பின்ல மேனேஜ் பண்ணணும், அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா you have to answer like this. see, this kind of things digital concept அப்ளை பண்ண தெரியணும். அதுக்காக தான் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறோம். கிளியர்? நம்ம இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னா how they have developed this idea. யோசிச்சு பாருங்க. see, if you are very strong enough in digital, you can do many things in designing a processor. ஒரு ப்ராசஸர் நான் டிசைன் பண்ற அளவுக்கு நான் போறேன் அப்படின்னா எனக்கு டிஜிட்டல் ஃபண்டமெண்டல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சார் அப்ப டிஜிட்டல் நல்லா தெரிஞ்சாதான் ப்ராசஸர் ஈஸியா? இட்ஸ் நாட் லைக் தட். டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல் enough, you can able to design a processor. டிசைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஃபைன். see, எல்லா கான்செப்டும் தெரிஞ்சுட்டு தான் டிஜிட்டல்ல தெரிஞ்சுட்டு தான் ப்ராசஸர் படிக்கணும்னு கிடையாது. if you are know it prior, prerequisite இருந்துச்சுன்னா easily you can understand. that's all. fine. okay, sir is asking whether programmer will make it one or processor will make it one. Sajid sir asked one question, kindly type it in the chat. the ALE வந்து நான் 1 பண்றேனா இல்ல CPU 1 பண்ணதா இல்ல 0 பண்ணதா? who is doing the ALE signal? who is having the control of ALE signal? processor. processorல எந்த யூனிட், which unit it is controlling the ALE signal? register array, yes, control unit. very good Anthony Surya Danya. processorல we are having 3 parts: ALU, register array, timing and control unit. timing and control unit is responsible to generate this ALE signal. clear? fine. okay, see, நம்ம இத பண்ற விஷயம் கிடையாது. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ ப்ராசஸர் வந்து ப்ரோக்ராம்ல வந்து அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணதா இல்ல டேட்டாவை எடுத்துட்டு போதான்றதெல்லாம் நம்ம வந்து டிசைட் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் டிசைடட் பை தி CPU. ஃபைன்.
ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் இஸ் ரெஃபரிங் த கிளாக் இன். அதுக்கு தெரியணும் இந்த பல்ஸ்ல அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணியாச்சு. அப்ப அடுத்த பல்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? ரீட் ஆர் ரைட் ஆபரேஷன் எனேபிள் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு அடுத்த பல்ஸ்ல என்ன பண்ணணும்? டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும். லைக் தட் யூ வில் பி ஹேவிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன் தட் we will discuss. So during first clock pulse of every machine cycle, இங்க machine cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். machine cycleனா பயந்துக்க வேண்டாம். The time taken by the processor, to do an action. Say for example, ஆப்போட மெமரில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும், இல்ல ஒரு டேட்டாவை மெமரில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா அது ஒரு மிஷின் சைக்கிள். The time taken by the CPU to perform an action, sequence of action. Fine. ஸோ இங்க நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெமரி ரீட் மிஷின் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். இது பேரு மெமரி ரீட் மிஷின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படி சொல்றோன்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெமரில இருந்து டேட்டா எடுத்துட்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? நல்லா கவனிங்க. கிளாக் சிக்னல் ஒரு பல்ஸ் இது. ஃபைன். இந்த பல்ஸோட ஃபாலிங் எட்ஜில் எனக்கு ஏலி என்ன ஆயிடுது பாருங்க, எனேபிள் ஆயிடுது. ஃபைன். இது ஒரு மிஷின் சைக்கிள்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? யூ ஹவ் டு கன்சிடர் processor is going to take a data from a memory location. அதை அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் சைக்கிள் அதுதான் T1, T state 1 ஆர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல ஏலி என்ன ஆகுது? ஹை ஆகுது. அட் த டைம் AD0 to AD7ல என்ன வரணும்? லோவர் ஆர்டர் அட்ரஸ். கரெக்ட். A8 to A15ல ஹையர் பைட் ஆஃப் த அட்ரஸ். ஸோ 16 பிட் அட்ரஸ் இது வழியா வருது. ஃபைன். கரெக்டா? இப்போ AD0 to AD7 என்னவா ஒர்க் ஆகுது? அட்ரஸ் பஸ்ஸா ஒர்க் ஆகுது. லோவர் ஆர்டர் அட்ரஸ் பஸ். ஃபைன். ஓகே. இந்த சிக்னல் பத்திலாம் நம்ம இன்னும் படிக்கல. IO/M பார்லாம் நம்ம இன்னும் படிக்கல. அதெல்லாம் ஒரி பண்ணிக்க வேணாம். RD பார் I have told you a little knowledge you can have. ஃபைன். சரிங்க சார், மெமரி அட்ரஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ப அடுத்த சைக்கிள்ல ஏலி ஹை ஆகணுமா? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் சைக்கிள்ல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபர்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ்ல ஏலி ஹை ஆயிடுச்சு. அட்ரஸ் வந்து லேட்ச்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. லோவர் பைட், ஹையர் பைட் இட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அவே அவைலபிள். மை கொஸ்டின் இஸ் வெதர் ஏலி ஹேஸ் டு பி எனேபிள் இன் தி நெக்ஸ்ட் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் கிளாக் பல்ஸ்ல திரும்ப ஏலி ஹை ஆகுமா? Whether it is needed? No, because the entire 16-bit address is available. 8-bit is directly from the higher order address bus. The lower 8-bit is latched. latchல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ 16-bit இப்போ நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஃபைன். ஸோ இப்போ அடுத்த சைக்கிள்ல என்ன நடக்கணும்? ஏஎல்இ கண்டிப்பா லோல மெயின்டைன் ஆகணும். அடுத்த சைக்கிள்ல மெமரில இருந்து டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும்னா எனக்கு எந்த சிக்னல் ஆக்டிவ் ஆகும்? Which signal must get active to read the content from the address? The 16-bit address ல இருந்து ஒரு டேட்டா வரணும்னு சொல்றோம் இல்லையா? That is read operation. Yes, very good Anthony Surya. Read signal must be active. ALE must be low. Read signal must be active. பார்க்கலாமா? You can see. நல்லா கவனிங்க. செகண்ட் டைம் ஸ்டேட்ல ALE என்ன இருக்கு? லோல இருக்கு. ரீட் சிக்னல் என்ன ஆகுது பாருங்க? From high to low வருது. As it is RD bar. It is not RD bar. Active low signal. அப்ப 0 போனா தான் ஆக்டிவ் ஆகும். அப்ப 0 போன உடனே அந்த மெமரில இருந்து டேட்டா எனக்கு என்ன ஆகுது? டேட்டா பஸ்க்கு வந்தாச்சு. கரெக்டா? அடுத்த சைக்கிள்ல இந்த டேட்டா போய் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு இட் டேக் ஒன் மோர் கிளாக் பல்ஸ். கிளியர்? சோ இப்போ ஒரு டேட்டா எப்படி ரீட் ஆகுது? அட்ரஸ் பண்றப்ப ஏஎல்இ எனேபிள் ஆகுது. ஃபைன். So read signal active ஆகல, செகண்ட் சைக்கிள்ல தான் ஆக்டிவ் ஆகுது. ஒன்ஸ் அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள், ரீட் சிக்னல் போகுது. ஃப்ரம் த மெமரி லொகேஷன் டேட்டா இஸ் கமிங் த்ரூ த டேட்டா பஸ். இங்க நான் டேட்டான்னு சொன்னாலும் சரி, அட்ரஸ்ன்னு சொன்னாலும் சரி, ஓகேவா? AD0 to AD7 வழியா தான் நடக்குது. டைம் பேஸ்டா நடக்குது. That's why it is called time multiplex signal. I hope everyone can understand this picture. இதெல்லாம் காலங்காலமா பாத்தீங்கன்னா CA எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். டயக்ராம் புரிஞ்சுதா? யாருக்காவது புரியாம இருந்தா சொல்லலாம். Again I repeat, first time stateல எனக்கு என்ன சொன்னோம்? First clock pulse of every machine cycle, CPU keeps the ALE high logic. ஏன்? First it has to address the memory, then only it can take the data from that memory. Okay, so ALE high ஆகுது. During that time lower order address from CPU to memory போகுது.
latch la poi store aidum, so it is available throughout the machine cycle. Fine. Second T state la enna agudhu, read signal enable agudhu, so data from that memory is available in AD0 to AD7, so it has to store to the corresponding register, so adukku innor cycle eduthukudhu. So during this 2 clock cycle, 2 time state, the data is fetched, the data is read from the memory. That's why this entire cycle, the 3 clock files சேர்த்து தான் ஒரு machine cycle, memory read machine cycle. You are reading a data from memory to CPU register. That's why it is called as memory read machine cycle. So எந்த machine cycle எடுத்துக்கிட்டாலும், what about the status of ALE in the first cycle? Kindly type it in the chat. In any machine cycle, what about the status of ALE? First cycle la ALE enna irukanum? High. Then only it can send the address. Remaining pulse la enna irukum? Low. That's all. So it will behave as a database. That's all. Clear? See, later point of time the diagram la innum detail la solli tharuvom. Adu vandu machine cycle and timing diagram nu or topic irukku. Adu keela paapom. Fine. I hope everyone understands these things well enough. Yes? Yes. What about in second classroom? Purinjadappa? Yes, clear. Fine. Okay. So we will revise little bit. Okay. Timing and control unit, we will go with the introduction part. Timing and control unit role enandrathu we will see. With that we will stop today's session. Okay, before that we will revise all those things. What is the operating frequency of 8085 AH microprocessor? Intel 8085 AH microprocessor operating frequency? Yes, 3 megahertz. Yes, 3 megahertz. Can you type the operating frequency of 8085 AH1? 8085 AH1 node operating frequency enna? Pona class la sonna 8085 AH1. Anybody is having the answer? Yes, very good. 6 megahertz is the correct answer. 8085 AH2 பொறுத்த வரைக்கும் என்ன operating frequency சொன்னோம்? 8085 AH2 5 megahertz. Very good. Okay, second class room la yarum olunga answer panna maatringa. Seri, adutha question paakalam. What is the crystal frequency of 8085 microprocessor which is having 3 megahertz operating frequency? Enoda 8085 microprocessor 3 megahertz la operate agudna, what must be the crystal frequency? Yes, very good. Yes, very good. 6 megahertz. Double the operating frequency must be the crystal frequency. Okay, so double the operating frequency. State the size of address bus and data bus of 8085 microprocessor. Address bus ethana bit, data bus ethana bit? Yes, 16 bit address bus and 8 bit data bus. Very good. Fine. What is the need for multiplexing in 8085 microprocessor? What is the need for multiplexing the address and data bus? Okay, to reduce the pins. Okay, இத டெக்னிக்கலா நம்ம சொன்னோம்னா மீனிங் தப்பா போய்டும். ஓகே, இத கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லலாம். எப்படி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, to achieve the 16 bit address and 8 bit data bus using 16 pin, we are going for multiplexing அப்படினு சொல்லலாம். Okay, reduce the number of pin na processor oda pins நம்ம reduce பண்றோம்ன்ற மாதிரி மீன் ஆகலாம். Fine. Anyhow, to reduce the number of pins only. Fine. But technically speaking, 24 bit, I mean 24 lines badala 16 lines la nam enna pandrom, we are achieving the 16 bit address bus and 8 bit data bus. That's a more appropriate answer. Fine. Obviously, to reduce the number of pins, which control signal is used to demultiplex the lower order address and data bus? Kindly type it in the chat. When the signal use pandrom pa, which signal demultiplex the address and data bus? Very good. ALE. What ALE stands for? ALE stands for what? Address latch enabled. Okay, why it is
named so. Whenever the microprocessor is sending an address, the ALE become active so that you can enable the latch externally. Okay, fine. Very good. So that's all. So now we will go with the timing and control unit. We will move little bit. Next class la detail paakala. Okay, timing and control unit. So register array oda purpose நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எந்த ஒரு டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணோம் இல்ல ஒரு மெமரில இருந்து ஒரு டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா அந்த மெமரி இன்ஃபர்மேஷன், அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் டெம்பரரியா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு I need some memory. Okay, so registers are the very few number of memory elements available in the CPU. Okay, why memory la நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டு போயிடலாம் இல்லையா? Why we need register? Again and again I am asking the question. Why registers? We can read the data from the processor and we can process it. We can read the data from memory and we can process it. Okay, why we need register? Yes, Kritika, very good. Anthony Surya, very good. For faster access, நம்ம ஒரு டேட்டாவை கொண்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ல கொண்டு வந்து வச்சாதான் it is accessed by the processor in a faster manner. Very good. Okay, so we need register array. ALU எதுக்கு வேணும்? To perform the arithmetic and logic operation. Okay, timing and control unit, it's very very important. Okay, timing and control unit, name itself indicate timing. Apna meaning enna? This unit is going to have the oscillator. So idhula enna namakku enna agudhu? Timing signal generate agudhu. Clear? So idu varaikku nama sonnadhu clock input to the microprocessor da pesittu irukom. We are having clock output signal also from the processor. Why it is so அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன ஸ்பீட்ல என்னோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி எனக்கு அவுட்புட்டா வெளியில வரும். Why it is like that? Any idea? நான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் பெரிஃபரல் டிவைஸ், if it need clock pulse, I have to provide the clock from the clock output of the CPU. CPU ஓட clock output எடுத்துட்டு போய் தான் அதுக்கு கொடுக்கணும். Why? Then only we have clock in phase. In phase na meaning என்னன்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ரைசிங் எட்ஜ் அங்க எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதே டைம்ல தான் இங்கேயும் வரும். Okay, fine. So the timing and control unit is responsible for coordinating and controlling various activities that takes place within the CPU and outside the CPU. உள்ள நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கு தேவையான சிக்னல்ஸ், ஓகே, அதெல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கிறது தான் யாரு? டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். Fine. So this timing and control unit is responsible for coordinating all the actions takes place within the CPU and outside the CPU. உங்களோட ப்ராசஸர் எந்த நேரம் எந்த வேலையை செய்யணும் அதுக்கு தேவையான சிக்னல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜெனரேட் பண்றது யாரு? டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். ஃபைன். Used to synchronize all activities happening inside and outside the process. It's very very important. See, எனக்கு டேட்டா என்னோட டிவைஸ்ல இருந்து வருது அப்படின்னா அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணும்? It will send one control signal to microprocessor. Fine. So when you are getting that particular signal, the CPU has to read the data. Fine. இந்த synchronization இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? டேட்டா வந்து லாஸ் ஆயிடும். Fine. This timing and control unit establish a synchronization between the outside peripheral and the CPU operations. Fine. So எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் இதுதான் synchronize பண்றது. Fine. Otherwise எனக்கு அட்ரஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரீட் சிக்னல் ஜெனரேட் ஆனா என்ன ஆகும்? கொலாப்ஸ் ஆயிடும். Clear? First address the memory location, generate the read signal, read the data. So இதெல்லாம் ஒரு சீக்வன்ஸா நடக்கிறதுக்கு who is going to generate the signal? Timing and control unit. Fine. The timing and control unit is part of CPU and generates the timing and control signal for the execution of instruction. என்னோட ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு லைனா எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இந்த டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஜெனரேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் 9000 இந்த அட்ரஸ் வச்சிருக்கு. அட்ரஸை சென்ட் பண்ணுது, கோடை எடுக்குது, டீகோட் பண்ணுது. ஓகே, அந்த கோடுக்கு உண்டான ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஒன்லி ஜெனரேட் தி சிக்னல்ஸ். ஃபைன். ஸோ we are having different types of timing and control signals.
ஸோ அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியா நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் 4 இருக்கு. ALE, RD பார், WR பார், RD. ஐ ஹோப் இதுல ஒரு கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். எது? Out of this 4 control signal, already we know one of the control signal. Yes, ALE. For what it is responsible? What is the purpose of ALE? ALE oda use enna namakku? Yes, very good Sajis. Yes, Umesh, very good. Yes, Anthony Surya, Sivakumar, Danya, Abhinesh, very good. Demultiplexing of the multiplexed address data bus. கரெக்டா? வெளியில போய் நம்ம டீமல்டிப்ளெக்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த ALE சிக்னல் தான் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. கரெக்டா? ஃபைன். RD பார், WR பார், ரெடி அதெல்லாம் லேட்டர் பார்க்கலாம். ஃபைன். தென் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல். சார் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்னா என்ன சார்? இப்போ என்னோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்ன வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, கரண்ட்லி வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இஸ் கோயிங் inside the microprocessor. அதை denote பண்ற சிக்னல் தான் என்னது? ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல். கிளியர்? ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி ஆபரேஷன் கரண்ட்லி கோயிங் இன்சைட் தி CPU. இப்போ எனக்கு கோட் எடுத்துட்டு போதா மெமரில இருந்து, இல்ல டேட்டா எடுத்துட்டு போதா, இல்ல டேட்டாவை ரைட் பண்ணுதா, இல்ல இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து டேட்டா ரீட் பண்ணுதா, இல்ல from the CPU whether it is writing a data to the output device. ஃபைன். இப்போ என்னோட ப்ராசஸர் வந்து எக்ஸிகியூஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் கேன் பி நோன் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல். ஃபைன். தி கிளாக் சிக்னல் பொறுத்த வரைக்கும் we have clock out signal. ஆல்ரெடி இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன். ஃபைன். this clock out signal எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to synchronize the external peripheral with the CPU operation. ரெண்டுத்தோட கிளாக்கும் சிங்க் இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னா அது டேட்டா கொடுக்குற டைம்ல இது டேட்டாவை வாங்காது. ஸோ மிஸ்மேட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபைன். ஸோ டு சிங்க்ரனைஸ் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் தி கிளாக் அவுட். கிளியர்? ஸோ இந்த அவுட்புட் சிக்னலை எடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்டர்னலி அவைலபிள் பெரிஃபரல் டிவைஸ், இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு கிளாக் இன்புட் கொடுக்கணும். ஃபைன். தென் வி ஹாவ் ஒன் கான்செப்ட் கால் DMA, டைரக்ட் மெமரி அக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை பத்தி லேட்டர் பார்க்கலாம். ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஆர் ஹேவிங் 2 சிக்னல், hold HLDA. Fine. Then we have reset signal. இதுல பேர்லயே ஆன்சர் இருக்கு. reset in bar, reset out அப்படின்னு இருக்கு. So reset in bar அப்படின்றது input signal to the CPU. That means இந்த பர்டிகுலர் பின்னை நீங்க லோ பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ராசஸர் வந்து ரீசெட் ஆகும். Fine. It is equivalent to what in your personal computer? Can you people type it in the chat? It is equivalent to what in your personal computer? Not power button, Shivakumar. Dixon typed. Restart button. Very good. Okay, உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்றீங்க இல்லையா? அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Your system is getting reset. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். உங்க சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே ஸ்கிரீன் வந்துருமா? கிடையாது. A sequence of operation takes place. பேக்ரவுண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்கும். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நினைப்போம்? ஓஎஸோட ஸ்கிரீன் வந்து பிளே ஆகுதுன்னு நினைப்போம். மீன் டைம் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆல் த ஹார்ட்வேர் டேக்ஸ் பிளேஸ். உங்க சிஸ்டம்ல என்னென்ன டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அது எல்லாத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணிடும் உங்க சிஸ்டம் ஆன் பண்றப்ப. சரிங்களா? ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்றேன். when you are connecting a new device to your computer, நீங்க பார்க்கலாம் installing driver software வந்திருக்கா? பார்த்திருக்குமா? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு பென் டிரைவை கனெக்ட் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு நியூ ஹார்ட்வேர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாலோ இன்ஸ்டாலிங் டிரைவர் அப்படின்னு ஒரு பாப்அப் ஸ்க்ரீன் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும். டிரைவர் பார்த்துருக்குமா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்க, லேப்டாப் வச்சிருக்க, இல்லை பிசி வச்சிருக்க எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் கண்டிப்பா. இஃப் யூ ஆர் கனெக்டிங் எ பிரிண்டர் ஆர் கேமரா ஆர் பென் டிரைவ் ஆர் மவுஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி, ஒரு நியூ டிவைஸை கொண்டு போய் கனெக்ட் பண்ற டைம்ல it will show a pop-up installing driver software. driver install ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்? your device is ready to use னு வரும். கரெக்ட்டுங்களா? fine. sometimes the device may not work properly. ஏன்? சிஸ்டம் எனக்கு ஆன் ஆன டைம்ல
எனக்கு இந்த டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் லோட் ஆயிருக்காது. கிளியர்? நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ற அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். கிளியர்? ரெஜிஸ்ட்ரியில போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். See, installation of a driver அப்படின்னா மீனிங் என்ன தெரியுமா? Which type of device you have connected. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த டிரைவர் சாஃப்ட்வேர். டிரைவர்னா தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. It is used to detect the hardware and its nature. நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறது பிரிண்டரா, ஸ்கேனரா, வாட் டைப் ஆஃப் டிவைஸ், இதெல்லாம் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணும். கிளியர்? Sometimes it may not work properly. So at that time what you have to do? சில டிரைவர் சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க சிஸ்டம் என்ன கேட்கும்? Whether you want to reboot your system or restart your system. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு சிலர் நீங்க அதை பார்த்துருக்கலாம். சரி சார், அதை கூட விட்டுடலாம். விண்டோஸ் அப்டேட் போடுறோமா, விண்டோஸ் அப்டேட் முடியிறப்ப என்ன கேட்கும்? When it is installing all the files, it will restart several times. ஏன்? ஒன்ஸ் டிரைவர் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ரீஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப அடுத்த தடவை அந்த ஹார்ட்வேரை கனெக்ட் பண்ணா அதுவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும். தட் இஸ் மீனிங் ஃபார் தட். கிளியர்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே நமக்கு ப்ராசர்லையும் என்னோட ப்ராசர் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகல, டிவைஸை டிடெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் இட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ ரீசெட் அப்படின்றது அதுதான், மறுபடியும் முதலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். சிபியோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அதான் ரீசெட். கிளியர்? சிமிலர்லி ரீசெட் அவுட் அப்படின்னு ஒரு பின் வச்சிருக்காங்க. இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட சிபியூ ரீசெட் ஆகுற அதே டைம்ல இது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்க எல்லா இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸும் ரீசெட் ஆகணும். கிளியர்? நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்றப்ப உங்களோட பிரிண்டரோ ஏதோ ஒரு டிவைஸோ கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட பிரிண்டர் இனிஷியலா வந்து ஒரு சுத்திட்டு நிற்கும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா, இட் இஸ் கெட்டிங் இனிஷியலைஸ்ட். Some transaction is happening between your device and the CPU. Clear? So that's all about the timing and control signal in general. General பேசிப்போம் இன்னைக்கு. So ஒவ்வொரு சிக்னலோட purpose டீடைலா upcoming classes-ல பார்க்கலாம். Fine? Before that, I want to tell you one thing. Okay. Now I am going to stop the recording. Don't leave from the classroom. Please wait for some time. Don't leave from the classroom.